Woensdag 22 november 2023. Goedemorgen, een nieuwe aflevering van Maman Tintaki. Vandaag beginnen we met nieuws vanuit Nederland. Zij gaan vandaag naar de stembus om te kiezen voor een nieuwe Tweede Kamer, ook bekend als een parlement. En uiteindelijk ook een nieuwe minister-president. Want het kabinet Rutte die is nog gevallen. En ja, een kabinet dat gevallen is, dat betekent dat Nederland dus eerder naar de stembus gaat. Onder andere zal het gaan tussen Geert Wilders, links beneden, in het midden, van dus de PVV en ook nog Dylan Jessil-Gus van de VVD. Dat is die dame in rechtsonder, helemaal rechtsonder. Die zijn toch wel de twee grootste partijen waarnaar men zal kijken. En ja, deze Dylan kan de eerste vrouwelijke minister-president worden van Nederland. Maar ze zal het natuurlijk moeten opnemen tegen Geert Wilders, die al een aantal verkiezingen meedoet. En Mark Rutte, die zien we niet, omdat hij natuurlijk heeft aangegeven uit de politiek te zullen stappen. Dat was ook een van de eisen bij het vallen van het kabinet. Hij is dus nu demissionair president, minister-president, heeft al gestemd. Wilders heeft ook al gestemd. En ook deze Dylan, mevrouw Dylan, is ook al naar de stembus geweest. Nou, ik mag u vertellen dat vanavond, als er ongeveer 10.000 stembureaus om 9 uur Nederlandse tijd hun deuren sluiten, dan zal het tellen beginnen. En dat is dus een enorme operatie waarbij 10.000 vrijwilligers betrokken zijn. Hoe doet dat allemaal te werk gaan? En wat is dus anders bij de vorige verkiezingen? Nou, dat zal u allemaal later ook nog te weten komen in ons avondjournaal. En dan moet er ook alle indicaties zijn wie wie voor is in het aantal zetels natuurlijk. Er worden prognoses gemaakt tussen vooral de PVV en de VVD. Maar ook GroenLinks, die doet er niet onder. En dus toch wel even kijken wat er allemaal wordt. In ieder geval komt er een nieuwe minister-president. Dan komen we terug naar Suriname, waar wij nog geen verkiezingen hebben, maar wel de algemene politieke beschouwing in de Nationale Assemblée. En dat betekent dus dat onder andere vooruitlopend op de begrotingsbehandeling van 2024 geven dus de fractieleiders van de partijen in de Nationale Assemblée hun mening en hun visie over wat goed is gegaan, wat verkeerd is gegaan, wat beter kan. In ieder geval moet het zijn opbouwend kritiek richting de regering. Het is een politieke beschouwing. Dat betekent natuurlijk dat er politiek wordt gespeeld. Men geeft natuurlijk hun bevindingen van hoe hun partij naar zaken kijkt. En onder andere hebben ook de fractieleider van de NPS gehad. Dat is Gregory Rusland, die inging op de OMO's. Dat is natuurlijk vanuit de bank. Hij heeft er vaker over gesproken dat OMO's vanuit de bank niet verlopen als hoe dat moeten. Hij had er vragen ook bij gesteld. En ook nog de NPS die hun eigen mening en visie heeft over de aanpak van grondconversie. We gaan even naar fractieleider Gregory Rusland. Terwijl wij praten en nogmaals praten over de gevolgen van de koopkrachtdaling en het verslechterd investeringsklimaat, schijnt de regering een merkwaardig sociaal programma ontwikkeld te hebben voor de grootgrondbezitters in Suriname. De regering geeft terecht aan dat er weinig geld is, maar ondertussen probeert de regering onze natuurlijke hulpbron grond voor weggeefprijzen van de hand te doen. Laat het duidelijk zijn. Vanuit de NPS kunnen we ons terugvinden voor een tarief van 25 SRD per vierkante meter als laagste tarief en een maximale perceelgrootte van 500 vierkante meter. Alle buurten en gebieden die qua marktprijs beter op de markt zijn dan de gebieden waar dit tarief toe te passen zou zijn, en in alle gevallen van veel grotere percelen moet de tarivering heroverwogen worden. De NPS is absoluut gekant tegen het accommoderen van speculanten en witwassers. En is verder van oordeel dat degenen die niet
aan de cultuurplicht hebben voldaan, onder geen beding voor conversie en aanmerking zouden mogen komen. Meneer de voorzitter, belangrijk. Om witwassen te voorkomen, zullen de regels in verband met conversie door rechtspersonen moeten worden uitgesteld en aangehouden, totdat er anti-money laundering bestendige voorstellen zijn uitgewerkt. De staat Suriname heeft de inkomsten nodig en loopt al decennia lang miljarden SRD's aan inkomsten mis door het tarief van grondhuurvergoeding niet te rationaliseren. Voorzitter, we willen hier de volgende vraag aan de regering voorleggen. Kunt u ons breedvoerig uitleggen waar wij staan met de implementatie van de aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Task Force? Kunnen wij een overzicht van de vereisten, de deadlines krijgen die wij moeten halen om niet geblacklist te worden? Dat zijn dus 2 vragen aan de regering. Meneer de voorzitter, moeten wij van de Nationale Assemblée ook geen vaste monitoringscommissie hebben, en dan kan het misschien de commissie Financiën zijn, om het proces te kunnen volgen en bewaken? Met het oog op de grote investeringen die zullen plaatsvinden, kunnen wij het ons niet permitteren, voorzitter, om een afwachtende houding in te nemen. Bij verschillende gelegenheden hebben wij het monetair beleid en het beleid naar of binnen de financiële sector aan de kaak gesteld door enkele kritische opmerkingen te maken. Naar aanleiding van de recente maatschappelijke discussies zijn er zowel door het ministerie van Financiën als door de Centrale Bank verklaringen afgelegd die aan de gemeenschap een geruststelling zouden moeten geven. Wij zijn de autoriteiten erkentelijk daarvoor. Echter, voorzitter, ten einde deze verklaringen daadwerkelijk als volledige geruststelling te kunnen aanvaarden, wordt verzocht ons nader te verduidelijken hoe de rentebetalingen in het kader van de OMO's volledig door de centrale bank gedragen worden. U kunt ervan op aan dat wij geruststelling vinden in elke verklaring die expliciet aangeeft dat er daarvoor geen beroep op belastingmiddelen gedaan wordt of gedaan zal worden in de toekomst. Concreet, meneer de voorzitter, leven bij ons nog de volgende vragen. Kan een gedegen uitleg gegeven worden over de manier waarop de centrale bank de rentelasten financiert? Met andere woorden, met welke inkomsten financiert de centrale bank de rentevergoedingen aan de deelnemende banken en andere beleggers? 2. Kunt u ons met zekerheid aangeven dat de reeds gepleegde rentevergoedingen en ook de toekomstige, die volgens berekeningen en schattingen een bedrag van bijkans 4 miljard SRD benaderd of overschreden hebben, niet achteraf als uitgaven op de staatsbegroting aan de volksvertegenwoordiging gepresenteerd zullen worden? 3. Is de regering er echt van overtuigd dat de OMO's de stabiliteit van de wisselkoers hebben bewerkstelligd? En zo ja, welke invloed hebben de valutamarktinterventies via het ministerie van Financiën gespeeld? Ja, dat is dus een kort fragment van Gregory Rusland uit zijn speech in de Nationale Assemblée. De fractieleiders van de verschillende partijen, Ronnie Assabina, Assis Kumar Gayadin van de VHP, ook Obed Kanapé van de BEP en natuurlijk Robin Permisser van de NDP zijn allemaal aan het woord gekomen. En morgen zal dus president Chandrika Prasad Santokhi onder andere ook antwoord geven op al de verschillende vragen die zij gesteld. Nou, we gaan even naar een muziekbreak en straks zijn we bij u terug.
En we hebben op bezoek Anne Mathieu. Zij is dus betrokken bij de territoriale collectiviteit van Frans-Guyana. Dat is dus de beheersautoriteit van Frans-Guyana. En natuurlijk is er een departement bij de Franse ambassade in Suriname. En die bestaat vandaag 10 jaar. Good morning, Mrs. Mathieu. Goedemorgen. Goedemorgen. Yeah, that's about it. That's about it. I want to say it in French. It's Collectivité Territoriale de Guyane. Yes, very nice. Very nice? Ja. Oké. Goed zo. Ik heb net wat Frans les gehad en het is me toch wel gelukt. We're talking about the territorial collectivity of French Guyana. And today you commemorate 10 years in Suriname. Yeah. It's about the CTG for short. What is the CTG actually? CTG, so Collectivité Territoriale de Guyane, is like the highest administration and political level within the decentralization of France. Okay. Right? It would be it would be like a district in Suriname. If Suriname had a decentralization system, then it would be the main government of a district of Suriname. So in fact, it's a huge region. Part of the French Republic. Yeah. And looking at, of course, the different activities from the CTG. If we're looking at Suriname over the last 10 years, how was the relationship? Oh, I have to say that it was a very constructive and developing relationship. When I arrived, actually the 4th of November 2013, so indeed 10 years ago, the mandate that was given by me by the president-elect of CTG was very simple. He asked me to develop sport and culture cooperation and to anticipate the fact that we would become, as CTG, a managing authority of the European Fund for the region, for Suriname, Guyana, French Guyana, and north of Brazil. But very quickly, it became way more than this, of course. It became something about addressing economic and business development, how to open up some barriers in terms of business opportunities between Suriname and French Guyana. Also, we worked very hard on bringing the people, the institution together. So French Guyana institution and the authorities of French Guyana would understand how it works in Suriname and vice versa. Yeah. So we had a great moment where both presidents of the territorial collectivity of French Guyana, so for example, Mr. President Serville last year, 2022, who met for the very first time the President of the Republic of Suriname, His Excellency Santokhi. So this was also very important for the people to understand who is who, how we can work together, and how to create platform where it would be possible. I think about, for example, the River Council. The River Council, we are, as CTG, a main partner to address the transborder issues on the Marowijne Rivier. Yeah. So actually, if we're talking about the collaboration between Suriname and French Guyana, France, so you can't do anything without the CTG, if you could say it like that. I would say yes. I would say you cannot do anything without CTG, and also with the French authorities, of course. We are really working alongside, hand to hand, la main dans la main, to increase this partnership that is really boiling, to create this Guyana Shield identity. We have the main issues, we have the main opportunities, and it's nice to know that we have partners in the greater region. Yeah. If you look at the collaboration between Suriname and French Guyana, of course, it's way longer. And looking at, we have French living in French Guyana, of course, but they have Surinamese roots. Vice versa. With the CTG being 10 years in Suriname, have you seen let's say a difference now? Is there a boost in the collaboration?
I would say yes. Of course, the people were not waiting on the institutions to take this over. For many centuries, you had exchanges between the families, for instance, along the river. They didn't wait on us to collaborate and have cultural exchange, of course, or even sport events. But since we put a country office in Suriname within the French embassy, so again at the very heart of the French diplomacy, we saw better, I would say, better coordination, better visibility, and exposure, and also we create opportunities, we create initiative. For example, I would think about during those 10 years, we organized 3 editions of the Grand Cycling Prize of the cooperation. So the start would be in Irakubo, in French Guiana, first étape till Saint-Laurent, then Saint-Laurent, how do you say that, a race between the 100 cyclists with a team of Suriname and a team of Guyana, of course, and the clubs of French Guiana. And then we would cross the 3rd day with the ferry boat and start from Albina with a great finish in Paramaribo. Those was major events. And one of them is also, I think, the Inter-Guyanese Games, right? Correct. And the last one happened, I think, last week. Last week was in Suriname. Last year was in Guyana. And I really hope that next year it will be in French Guiana. One of the main goals, is it specifically cultural and sports, or are there other areas of collaboration? No, as I was saying, at the very beginning of the opening of the office, it was basically how to bring people together. So culture and sport was the main entrance, of course, for this. But we have paved, CTG have paved this avenue to go way further. And I'm thinking about also a scientific collaboration. The 17th of November, so it's like 1 week ago, we had this major regional seminar online with representative of ADICUS and the Ministry of Environment of Suriname participating into this scientific seminar over carbon storage. So you see, 10 years ago, if I have been told, like, Anne, you're going to work on scientific collaboration, I would have said, yeah, okay, let's do it step by step. But you see, 10 years after, we are addressing those major issues together. Looking at the year 2023, it's almost over. We have just 1 month left. How was the year for CTG in Suriname? How was it? Sorry. How was the year for CTG in Suriname? Pretty good, I have to say. But as you said, we organize also the IGG. We had those happy hours every month together with the French embassy, where companies of French Guiana are coming and expose their products, their service. We had also the custom office of French Guiana came here to also inform the entrepreneurs of Suriname how to export their product to French Guiana. We had the River Council in July, so it's always busy. And with this ambassador, His Excellency de Lacoste, you have to be, you really have to do the job on a monthly basis. Yes. Yeah, we had him last week in the studio and talking about the French days in Suriname, in Paramaribo. Yes. Next year we have the Olympic Games in Paris, and we've seen that especially the French Embassy is promoting France, especially in Suriname, via different activities. Why is it so important for the French Embassy to do this with the games, the upcoming games next year? I think the Olympic Games is the symbol, the best symbol on how to collaborate at a world level together, and how to promote the values of sport: friendship, respect, rules, performance, talents. And I have to say that sport is part of diplomacy. You promote your country through those major events. Yeah. So, okay. We're going into next year. What are some of the goals for CTG between not also Suriname and French Guiana, but also Guyana and Brazil?
Sure. So we will launch, so we have several major goals for 2024. Of course, we hope that the ponton of Albina will be finished. So the ferry boat, the new ferry boat, Le Malani, will be finally operating. Then we are working very hard as we speak on joining CARICOM as an associate member. It was actually one of my major files since 2014 when we presented our dossier to the Secretary General in Guyana. And the negotiation restart again last June 2023. And now the President, Gabriel Serville of CTG, President of CTG, is currently in Paris to also discuss the international agreement with the French Foreign Minister. So 2024, we really hope to join the CARICOM. Of course, we will continue with the River Council. We will continue with the happy hours. And also one of the issues that we would like to address is, well, actually two major issues as well, is the fight against illegal fishery, but together as partners, French Guiana, Suriname, Guyana, and to address also agriculture. How to improve this sector of activity. There is a lot of will. We understand that farmers in Suriname would like to send their product legally into French Guiana, and they're just waiting on us to explain the rules to be able to fulfill the rules. So this is also something I would like to address next year. Talking about agriculture, will there be training? Because we know in French Guiana, France in its whole has strict rules. Actually, Europe has strict rules if we're talking about exporting of goods, especially vegetables and fruits. Will there be training? Because we know French Guiana operates according to those rules, right? Yes, correct. So it could be an idea. Thank you. It's a good proposal to have trainings. I have actually shared a lot of rules to SSB, Suriname Standard Bureau. Not longer than, I think, 1 month or 2 months ago, they asked me to share all those rules with them so they can publish those in the next report. So we have started to already inform the people, the farmers of Suriname. We will probably have workshop together with specialists, experts from French Guiana, colleagues of mine from CTG. And maybe why not training? Because we have we have a agriculture lyceum in Matiti. It's in close to Cayenne. So it could be possible to have exchange with students of Suriname, Suriname. Yeah. We know that France is one of the fighters for pollution of our environment. They are, and I would like to say they're environmentalist activists, to say it like that. If we're looking at one of the main issues on the river is actually when they are the illegal gold activities. How is that situation right now? Well, first of all, I would like to address my condolences to the families who have lost one of them 2 days ago in the Matawai collapse. So my deep condolences to the families. And indeed, you are right. It's a major issue for us. Actually, in March, we organized, me and His Excellency de Lacoste, a technical seminar about gold mining in front of the Parliament of Suriname. So it was meant to build some awareness with pictures about what's happening on the river, and to see how we can collaborate together. What are the needs in Suriname for us to address this major issue together? Is that we see a lot of illegality in our water in front of French Guiana, in our economic zone in French Guiana. So from Brazil, they're coming, and also I have to say Surinamese, Guyanese fishermen that are not knowing, let's put it that way, the border. And the problem is that the pressure on the fish and on the resources in French Guiana is too high now.
So there is a real threat on the fishery sector and also on the resources in French Guiana because there is not enough control on those fishermen, on those boats. So we have started the work at a very technical level with the Directorate of Fishery in Suriname. And this is one of our good advancement. Okay. We're really working together with the Director of Fishery and her under director. We already started the joint patrol together with the Surinamese Maritime Police, WWF, the fish sector of French Guiana, and the Directorate of Fishery. The first joint patrol to go together at sea, especially on the border, on the Maroni level there, the border, to control together and to step by step increase those control and to show the EU that there is collaboration, there is strong efforts made in the region to tackle this issue. Okay. You also talked about French Guiana joining the CARICOM. Yes. What will be the advantages for French Guiana? It will be, well, we really understood that CARICOM is the second major influential and integrated region. After the EU, the greatest one is CARICOM. So for us, it's of course natural to better integrate in our own region. And CARICOM is the one, legitimately, naturally. And the major goals, probably 2 or 3 goals, is to be part of this network, huge network, to integrate, to also share our added value. We have a great, for example, a research institute, so we can help research on any resources, we can search over climate change. We have those kind of capabilities. We also have other kind of technology at our disposal that we could propose to our partner, our future business partner, Caribbean business partners. And probably the third one is to work together on building maybe, I would say, rules, or rules, and to show that maybe another way, or the French style, French Guiana style to the CARICOM, together with Martinique actually. Martinique also is willing to enter the CARICOM. So it's to enter this influential network, network, yes. I'm not sure it's good English, but you understand me. I understood you. We're talking about, if we look at Saint Laurent and Albina, there's a great economic zone going on. We know that in both Suriname and French Guiana, we're talking about structuring this because we would say there are a lot of illegal goods going on, vice versa. How is that situation going on now? No, it still need to be addressed. I see some will on Suriname side. I think it's 1 month ago. I have met with the 3 district commissaries of the Marowijne River. 3 of them. I know that there are a little bit more, but the DC of Albina, the DC of Pamaka, and the DC of Tapanahoni, if I'm not mistaken. And they came to my office and to ask CTG officially some more help. So, okay, this is something that we have to include as well in the River Council, and probably to deepen the work together and go further on to address all those issues and structure the issues and maybe legalize some things that should be legalized or fluidify the exchanges between Saint Laurent and Albina. Because you are right, it's a natural exchange zone. We cannot fight it. So it's better to address it. Yeah, is there maybe an issue or not an issue, an idea of how much actually both countries lose if we're talking about an economy as a result of these illegal? Well, the problem of illegal activities is that, you cannot really have an estimation. It's hard. We have some estimation from the hospital of Saint Laurent on how much they're spending on Surinamese citizen,
who come in the hospital to be treated or deliver Yeah. for the woman. So we have an estimate price, an estimate cost, but globally it's very difficult to address it. Probably the douane officers would be the best to evaluate how much is passing, so how much it could be valued, but probably in millions. Yeah, because I know one of the great stores in Saint Laurent is also Super U, right? Actually, I think most in the weekend, right? You see a lot of people come and go. Yes, and they're coming without visa, and they have to have a visa. Yeah, Sorry, yes. but you need a visa, Yes. and it has always been the rule. Yeah. It had before it was like, okay, we give free visa, a free visa procedure. But since, I would say, since at least 3 years, it's not the case anymore. So you need a visa. But yes, you are right. A lot of people come from the city, Paramaribo, to go shop at Super U. And actually, Super U is very, very, very profitable. Yes. Is the office in Suriname, is it central for Brazil and Guyana? Alors, for Guyana as well, yes. Okay. I am competent for Suriname, Guyana, and CARICOM. Okay. But Brazil, no. Actually, CTG is opening this year Okay. an office in Macapá. So it's like now happening. We have already the colleague identified. It's going to be a he. And he will be based in Macapá. So we will be two people representing French Guiana abroad within what we call now the new concept of territorial diplomacy. Yeah. Oh. And Martinique also have a representation in Castries, Saint Lucia. Voilà. So this is really something that is the overseas departments of France have this opportunity to integrate better in their regional environment. Yeah. Ms. Mathieu, if we're looking at 10 years today, let me be the first to congratulate you. Thank you. What would you say? 10 years CTG. What a journey. A lot of ups and downs, a lot of, I'm somebody that is seeing opportunities and I want to go for it. And there are sometimes barriers that I cannot really understand. Yeah. But okay, it is what it is. So we try to go and push harder and harder and harder. So I think we did a great job. It's not perfect. I think about economy, for example. We could have way more exchanges. Yeah. But okay, this is probably the next 10 years will be probably the development of the economy between each other, most probably. Yeah, okay. Thank you very much for Thank coming you. to the studio. Thank you very much. Yes. Dat is Anne Mathieu. Zij is betrokken directrice van de territoriale collectiviteit van Frans-Guyana. Vandaag bestaat het kantoor 10 jaar in Suriname. En natuurlijk is er iets te vieren. De samenwerking tussen Suriname en Frans-Guyana, die is één die niet onopgemerkt kan blijven. Nou, we gaan naar de muziek. We zijn straks bij u terug.
Dat zegt mijn volgende gast ook, Kimberly Brandon, die een consult is en in de studio is om eigenlijk te praten over een verandering die moet komen in je leven als je dat nodig hebt. Goedemorgen Kimberly. Goedemorgen. Heb ik je intro goed gedaan? Mijn naam is Brandon. Goedemorgen Brandon. In ieder geval, je bent er hier om te praten over een verandering die moet komen eigenlijk in mensen hun leven. Zij die dat natuurlijk nodig hebben. Voordat we daarover gaan praten, toch wel kennis maken met Kimberly Brandon. Kimberly, wie is Kimberly? Wat doet Kimberly? In het dagelijks leven ben ik... waar zal ik beginnen? Ik verzorg wiskundebijlessen. Ja. Ik hou me bezig met... Ik heb een pranic healing achtergrond. Dat is energy healing. Ik doe counseling en pedicure. Ja. En naast dat komen ook de trainingen bij kijken. Ja, je praat over panic healing toch? Ja. Wat houdt dat allemaal precies in? Pranic healing is een vorm van energy healing. Er zijn dus meerdere vormen van energy healing. Als ik een ander voorbeeld moet noemen, kan ik bijvoorbeeld zeggen Reiki. Velen van ons, tenminste hier in Suriname, denk ik dat wij niet zo bewust zijn dat we niet alleen mens zijn met lichaam die je kan vasthouden, maar ook lichaam die je niet kan vasthouden. En dat is dus je energetisch lichaam. Je hebt dus je fysiek lichaam, je emotioneel lichaam, je spiritueel lichaam, je mentaal lichaam. Er zijn er dus enkele. Je kan het niet zien, maar je kan het wel voelen. Yeah. En de meeste keren als ik mensen bijvoorbeeld iets moet vertellen om ze dit goed uit te leggen, dan zeg ik bijvoorbeeld, wanneer je ergens bent en je voelt je plotseling niet goed, je krijgt kippenvel. Hoe heb je dat gevoeld? Heeft iemand je aangeraakt, heb je dat gevoeld of heb je dat gewoon gevoeld? Met je body als een scan. Dus er is meer wat we over onszelf kunnen weten als we dat willen weten en nieuwsgierig zijn. Het gaat heel diep, heel ver. Heel veel informatie. Maar als de mensen meer willen weten over pranic healing, dan kunnen ze zeker op de website kijken. www.pranichealing.sr. Daar heb je heel veel informatie. Je hebt ook levensverhalen van mensen die daar zijn geweest voor hulp. En ze hebben dus hun hulp gehad. Het was ook, als ik het goed heb, tijdens COVID was er een krantenartikel van iemand die geholpen is middels pranic healing. Moet je ervoor studeren? Hoe gaat dat te werk allemaal? Er zijn cursussen die gevolgd kunnen worden. En we hebben ook in 1 jaar om de zoveel tijd zijn er vrije healings die gegeven worden. Waarbij de mensen kunnen registreren en dan aangeven waarvoor ze komen. En dan krijgen ze zo'n pranic healing behandeling. Ja. Je hebt het ook over een deep healing, hè? Als ik het goed heb. Nogmaals? Een deep healing, toch? Waarover je praat tijdens je training ook. Wat bedoel je precies? Een deep healing, mensen die dus natuurlijk op zoek zijn naar genezing. Maar het komt vanuit jezelf, toch? Hoe geschiet dat? In de training? Ja. Kijk, zoals je zei, changing people's lives, daar gaat het om. Het gaat niet om Kimberly. Het gaat om wie is willing om verandering te brengen in zijn eigen leven. En echt die discipline en die consistentie aanhouden. En dan gaat het natuurlijk op elk gebied van je leven. Het begint bij het kleinste. De routine die je hebt elke dag. Van moment tot moment. En dat je daaraan vasthoudt. We onderschatten de kracht van de kleinste dat we kunnen veranderen in ons leven. Als we dat op consistentiebasis gaan doen. Dat dus werkelijk een ander resultaat gaat brengen. Want we willen verandering op vele gebieden, maar we doen zelfs nog niet genoeg om die verandering uiteindelijk te krijgen. Dus je moet het zien als ik een tentamen heb. Als ik alleen de eerste bladzijde heb bestudeerd, dan kan ik onmogelijk een 10 krijgen. Als ik alles bestudeer, 100% mijn inzet geef, dan is er een grotere kans dat ik die 10 krijg. Precies zo ook met onze eigen levens. Het praat eigenlijk over een verandering in je gedachten. In het brein. Ja. Helemaal, maar ook de emoties. En dat is ook waar we het over zullen hebben bij de training. 2 van die belangrijke dingen zijn ook onze emotions. Dan heb je die van, als ik het even zo mag zeggen, van laag naar hoog. Van je lowest state tot je highest state. En wanneer ik praat over het brein, de kracht van het brein. We staan er niet bij stil, maar wat we allemaal met ons brein doen, is enorm.
Ja, ja, ja. Is enorm. Hoe staat wat ik het zo begrijp, is het wel een self-healing, toch? Als je dat nodig hebt. Praat, toch? praat je over pranic healing of over de training? De training bedoel ik. De training Is het tools om jezelf te helen als je dat nodig hebt? In principe zou je het zo kunnen zien, maar ook als jij op het punt staat om te zeggen van hey, I am sick and tired and sick and tired and sick and tired of my life and the way my life is going. En ik ben al helemaal ready om dit te veranderen. Je moet het zien als je bent in de put, je bent helemaal beneden, je kan niet meer. En nu ga je alles doen om eruit te komen. Dat is waarvoor de training eigenlijk is. En ook die awareness brengen. Omdat ik ook merk met hoe de situatie is in Suriname, maar ook buiten Suriname. We zijn meer gericht en eerder sneller om te gaan kijken naar het negatieve. Ons brein werkt ook meestal zo, maar het hangt ook van meerdere factoren af. Dat we eerder het negatieve willen pakken. Maar je kan een simpel voorbeeld geven. Als er iets gebeurt op de werkvloer, we denken eerst negatief. We kijken niet van, hey, what about? Misschien is het zo bedoeld. Dus de positieve kant, de lichtzijde. We proberen niet die richting op te denken allereerst. Maar je ziet het ook op social media. Negativiteit wordt kapot snel verspreid. We nemen onze tijd om over dit soort dingen te praten. Niet per se nieuws, maar alles. Tot op de kleinste schaal. We zijn heel snel daarmee. En we staan er niet bij stil dat het negatieve energie is. En dat we het vergroten doordat we zoveel ermee bezig zijn. Ja. Hoe staat de trainingen, therapie als ik het in woorden, de trainingen die je geeft, in contrast met een geloofsovertuiging? Is het ongeveer hetzelfde als wat we hebben bij de verschillende geloofsovertuigingen of is het anders? Hoe moet ik dat zien? Ik heb aangegeven, ook bij die andere flyer, zelfliefde, blijdschap en vrede. Ik ben zelfs niet betrokken bij een bepaalde religie, wat ik dus wel heb gehad in het verleden, veel geleerd. Op dit moment ben ik dus, mijn achtergrond is, zal ik zeggen, ik ben pranic healer en vanuit de pranic healing platform leer je dus wel veel over het spirituele. De training is voor iedereen. Het maakt niet uit wat voor religie je hebt of cultuur, doet er niet toe. Ik ben wel open voor alles wat iemand naar voren zou brengen. Omdat ik wel zoiets heb van, als we met elkaar willen leven in liefde, in rust, in vrede, met begrip, dan kunnen we niet maar blijven hameren op religie. Want ergens in mijn achterhoofd zegt me wel dat religie ons ergens toch wel gescheiden houdt. En dat gaat dit niet brengen. Waarom houdt het ons gescheiden? Wat maakt ons toch zo apart? Ik heb natuurlijk respect voor elke religie en degene die daar als God gezien wordt of God is. Je zal me nooit horen discussiëren of mensen proberen te overhalen naar dit is het of dat is het. Omdat er waarheid zit in elke religie zoals ik dat zie en ervaar. Wat ik wel zeg is ook, God heeft elk mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, zoals de geschriften dat zeggen. En er is één ding wat wij allemaal hebben en dat is die prana. Dat woord pranic komt van prana. Ja. En prana is de life force. Het is de energie die door je stroomt, wat in je neus gaat of vanuit je mond. Wij hebben allemaal diezelfde prana. Het is niet dat je Hindustaanse prana hebt, Javaanse prana, Chinese prana. We hebben allemaal prana. We hebben de life force, dat wat de natuur ons geeft. En dat houdt ons in het leven. En los daarvan, we hebben allemaal rood bloed. We hebben allemaal, despite our differences, proberen te kijken of ons allerbeste best doen om toch te kunnen zien van, we horen bij elkaar. Zo is human nature ook. We zijn niet dat we in ons eentje leven. We proberen altijd zo te vlokken, zo bij elkaar. Zo. Weet je, we leven niet als één. Dat is hoe, we zijn social beings. Dat is hoe we zijn. En als we social beings zijn, dan gaat dat het best tot uiting komen als we dit
doen. Niet als we hier en daar. En niet alleen religie die dit brengt, die ons van elkaar afhoudt. Maar ook politiek houdt ons soms van elkaar gescheiden. Ook culturele dingen houden ons soms van elkaar gescheiden. Ook welk volk ben jij? Of wat voor type baan heb jij? Welke klasse zit jij? Al deze dingen kunnen we toch eindelijk aan de kant zetten. Ja. Wat zijn enkele zaken die aan de orde komen tijdens de training? Ik wil niet te veel daarvan zeggen. Okay. Ja. Omdat ik anders dan alles verklap. Nou, de hoofdpunten. Maar sowieso gaan we enkele practices samen doen. Waar ik al eerder heb aangegeven. Zelfliefde, innerlijke blijdschap creëren, vrede. Hoe je dat in jezelf kunt creëren. Dat losstaat van je partner, je familie, je kinderen. Maar wel altijd betrekking heeft op degene die je geschapen heeft. En in principe awareness brengen wat dat stukje betreft van onze relaties. Alle type relaties die we hebben. En de eerste relatie is de relatie met jezelf. Okay. Alle type relaties die we hebben is eigenlijk een spiegel van onze relatie met onszelf. Dus als ik een voorbeeld mag geven. Als er onrust zit in mij en jij en ik vrienden zijn en we samen wat gaan doen. En ik begin geïrriteerd tegen je te praten en het doet jou wat en je begint ook zo tegen me te praten. Dan zeg jij me eigenlijk iets van mezelf. Je laat me zien van er is iets met je aan de hand. Zonder dat je het zo zegt, letterlijk. Dat is ook wat anders. En een van de dingen is dat we gaan leren hoe we, wanneer situaties op ons pad komen, dat we niet alleen kijken naar het negatieve, maar dat we dat wat we als negatief bekladden, bijvoorbeeld als hoe wij Surinamers veel klagen of altijd klagen wanneer prijzen omhoog gaan, dat we dat ook kunnen zien als het geeft mij wel een duw om meer uit mezelf te halen. Om misschien voor meer resources te gaan, meer bronnen om te kunnen ontvangen. Om meer uit mezelf te halen eigenlijk. Op welke manier dan ook wat jij leuk vindt. Maar het is wel stappen uit je comfortzone en willen. Want soms zijn we echt al zo slap geworden en comfortabel in waar we zijn. En we willen het gewoon zo bouwen. Je weet wanneer een vogel al lang in een kooi is en je doet het raam, dat deurtje open. Vliegt hij niet eruit, want hij woont daar en is het al gewend. Ja. Precies zo zijn wij soms ook in de gevangenis van onze eigen brein. Ja. Is het een reis naar misschien de best wel zere plekken in ons leven? Als ik het zo mag zeggen. Zeker wel. Zeker gaat dat. Als ik kijk naar de eerste training die ik gegeven had, dat was in augustus. Kan ik zeker zeggen dat de training brengt je altijd terug naar dingen die spelen in je leven. Ja. Of dingen die spelen sinds je jong bent en je denkt je bent er overheen, maar je bent er niet overheen. Als ik een voorbeeld van mezelf mag geven. De eerste training was dus thriving after break-up. En ik heb ook een break-up meegemaakt. Je kan denken van je bent er al overheen. Misschien wat bepaalde dingen betreft, maar niet alles in zijn geheel. Vooral als je de persoon nog ziet of contact hebt, omdat er kinderen in het spel zijn bijvoorbeeld. Het gaat heel veel emotionele intelligence van je vragen. Om te leren hoe met de situatie om te gaan. En in principe alles in het leven vraagt die intelligentie van ons. Dat we leren hoe met onze emoties om te gaan. En dat je niet altijd, wanneer je iets voelt, dat je net flapt eruit. Maar soms moet je even in jezelf, in je hoofd, even een paar stappen achteruit doen en bekijk de situatie. Soms is het niet nodig om antwoord te geven, omdat je gewoon meer hout zet op het vuur en het vuur wordt alleen groter. Ja. Kimberly, wanneer is deze training, de volgende training? De volgende training is op zaterdag 2 december 2023. Dat is in ons huis. Dat is achter Burger King aan de Wagenwegstraat. Ja. En het is van 5:30 tot 8:30 s'avonds. Hoe kunnen mensen zich registreren? Hoe zie je dat? Er is een telefoonnummer 8609163 of ze kunnen me gewoon opzoeken op een van de social media platformen op de naam van Kimberly Brandon. Oké, nogmaals je nummer? 8609163. Oké, nee, dan hebben we dat zeker gehoord. Nou, Kimberly, dan zou ik zeggen hartelijk bedankt voor je komst naar de studio. Thank you. En succes met de trainingen. Thank you. Ook bedankt voor mij hier ontvangen. Ja, Kimberly Brandon, die dus u mee wil nemen
naar een reis, als ik het in mijn eigen woorden mag zeggen, om toch wel een betere versie van jezelf te worden. Nou, we hebben het dan gehad voor deze editie van Mand en Takkie. Morgen staat mijn collega Clayton Hewitt in de studio voor een nieuwe aflevering. Onze regisseur van vandaag, Nevin Bisay, en zijn mede-collega Albert Helstone, die hebben wat on de playlist. En meneer Miguel Biswane, die is ready om de fader open te gooien. Goedemorgen.